ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 9ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 19 ಯುರೋಪ್ ಮೇಡಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಅವೇಕನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು. ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು. ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 2, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್? ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ reviled in Christianity questioned by many rationalists. The leading person in this movement was Martin Luther. The consequences of religious reformation were as follows. Christianity was divided into 3 sectors: Catholic Church, Orthodox Church, and the Protestant Church. European kings were liberated from the hold of Church. It led to the rise of nationalism. The wealth of the Church was used for the progress of the states. The kings developed the quality of religious tolerance. Local languages flourished. Internal changes were made in churches. Question number 7. So 8th one, that was called counter reformation. Question number 7. What were the reasons for geographical exploration? The reasons of geographical exploration were: Spain and Portugal were ambitious in competing with the Arabian Sea trade. Discoveries of new countries opened the possibility of spreading Christianity. European curiosity was aroused by the adventurous nature of sea voyage towards eastern countries. Mariners' compass and astrolabial equipment were helpful to sailors. Charts and maps were available also to sailors. The European believed that China was a fertile place to make a profit. As the Turks conquered the city of Constantinople, it opened the trade gates to east to west. Next we go to see 8th one, which are the watercolor painting of Leonardo da Vinci. The watercolor paintings of Leonardo da Vinci are Last Supper and Mona Lisa.
Explain the development of literature in the period of Renaissance with the example. Italy was the motherland of great writers. France, England, Germany, and Spain too contributed a lot to literature. The theme of the literature of this period was worldly matters rather than religion. Many of the original European languages came to be used in daily life. The works were written in English, Italian, and German languages by the writers of the Renaissance period became very popular. And Petrarch is known as the father of Renaissance. He collected about 200 Latin and Greek manuscripts. Africa is his famous poem. He was well known for his poems and sonnets. And here is last question. Describe the effects of Industrial Revolution. Effects of the Industrial Revolution. Due to innumerable changes in industries, demand for machines grew. Many changes took place in the economic and social fields too. New factories were established. The cost of production came down and essential products were available at a low price. Cottage industry could not compete with giant factories and they collapsed. The rich became richer and poor remained poor. People migrated from village to towns. The capitalist class emerged in society. Hostilities developed between the owners, workers, and class conflict began. These are the effects of the Industrial Revolution. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.